I think kwa mtu anichocha that kuswim ni it's in your mind. Nasikia atika samaki na ina akili na inaweza kuswim. Nimesali kuambia hivyo. Niambiwa hivyo. But then nikaona msana make sense. Unanipata? Then akaniambia you know what? Hata nitakuwa na wewe twende. Bro, nitakwambia mimi maji mingi na usipendanga. Kuliendaje? Nikachochwa, nikajiambia you know what? Nitajaribu kwa iko nini. Welcome to another episode of the Mozz podcast. Episode ngapi hata mimi nimepoteza account, mazizi manza kwa mingi. Umepoteza account ya podcast zako? Bana, juzi manza kwa mob. Maguest wamekuwa wengi. I think so, but si hata wengi kwa sababu nilikuwa nimeanza recycle kiasi. Kwa sababu maze kupata watu ni hard. Sikuwa ninajua hivyo. Ask me to try your kit unity. Ulikuwa umetry by the way. But yangu iko on recess. I'm still trying to think vitu kadhaa, but I think podcast yenyewe si rahisi, especially kupata wasee na time zones za Australia na schedule za watu. Imekuwa tricky kwangu. Hebu sasa nini exactly ndio imekuwa tricky on your end? I think nikianza podcast kwanza, I think the mistake nilifanya pia siko nimedefine exactly what kind of podcast I want to topics, because nataka kwanza podcast takuwa on a certain idea ama kama ni story social issues your stuff. So pia I think that was one that as in on my private aspect, as in personal. But pia the biggest challenge kupata guest, because I'm telling a scenario, mtu anasema I'm going to come on Sunday. Then I know ushatafuta crew or producer or that kind of stuff until your day anakuambia cheki iko hii Sunday siwezi, nitatry next time. Kuna hii shift imetokea hapa hivi siwezi acha. Ndio hiyo sasa. Kuna nimeamua kuchukua double na kesho nilale. No. Ama ni kwa double mani nimechoka. Wacha nilale jo. Si tunaweza fanya on Wednesday. Ama si tunaweza fanya on Wednesday. Wacha nitakushow on Wednesday. Ndio hiyo sasa. Unakwanga free siku gani nyingine? Mazo ukisikianga hiyo hata nguvu kwa magoti inaisha bana. But anyway, I think ni part of the deal bana. Hii area yetu mazee tunasemanga ni kupanda mlima. Ndio hiyo sasa. Anyway, mazee uko fiti? Niko tu poa, kazi chuo, community, hivyo tu. Tami niko wagwan mazee. We kwanza tuanzie hata a recap of the previous episode. By the way, ngoja. Nimeanza kurant na hata sija kuintroduce. That's unfair for me. So for guys, this is Matthew from episode 5 ama episode 6. Sasa kumbuka. I remember we did two podcasts. Episode 4. Najua ni, I think if I'm not wrong ni episode 4. One of them. I think nitaweka link down on the description. But ni a returning guest. Kwanza maze, thanks kwa ku come through for another time. Due to popular demand. Come back. Due to popular demand maze umerudi bana. Ndio sasa. Kwanza the other one si tulikuwa na a blast mse. I know, I remember. Kwanza ilikuwa impromptu bana. And it was a nice podcast na kina Bram. Big up to Kenya. Bram na Kinya na nani. We should do another LC behind the scenes. Yale kwa wanachanga na vicheko behind the scenes. Na Google search. Na Google search. Na kukua like kutusaidia maji ya kukunywa nini. So at least tulikuwa tulirun na full batteries. Bana. Anyway, but feedback ilikuwa fiti. Watu walikuwa nasema upelekwe therapy. Mazo nika ulikuja kuvent kwa pod yangu. I think I don't know, but I think at that particular time kwa maisha yangu pia I was not in a good place. Kastika alikuwa kanatamba mbaya. When I think about it sahi, bro, sikuwa place poa. But today niko tu sawa. I think Kastika maacha kukunyorosha kiasi. The universe imeona its favorite boy because but it was tough, but like 2024 at least dunia imejua you're not the strongest bana. Hiyo list niambia God asiniweke sijaribu yote. But anyway, wasa wanasema by the way kulikuwa na very large, kulikuwa na a number of feedback kwa hiyo episode, and I think nilikutumia some of them. I remember now that went on to become a favorite episode for a very long time. It was
I think hata sisi wenyewe tukiwa behind the scene it was really nice. Na ninasema hata kwa story na viewership. Oh, fair enough. Okay, I think hiyo ilikuwa like the most viewed episode for a very long time until nikafanya episode. Was it episode 9 ama episode 10? Okay. George then I think yeye alikuja na watu wake wa na bugi yake yote. Na mbogi yake yote, so I think we are out there man. But anyway, tangu hiyo siku I think tumemeet a few times offline. Fair enough. Yep. Mazi naona uko fiti, maisha inakupeleka poa. Siwezi complain nayo. So many things zimechange ever since tupatane na wewe. Too much, yeah. I think that podcast was in July. Alafu ukaandika nilisoma uliandika like a blog article. Yeah. On that. What happened was that when I write I write about politics and there's another aspect of writing. So again it's contributed the conversations I'm having with people and everything. Na pia your daily sort of experience. Yep. So if I've gotten you right, like unaandika about what you actually think, but pia another part of you inaandika with regards to a mixture of your day-to-day experiences, conversations, nini. Yep. So I remember coming to the podcast, I'm trying to think, okay, what am I going to write about? And so after kuongea the podcast, I remember we talked too much about emotional intelligence. And but sasa unajua nataka uweke context kwa sababu watu hawajui the flow of events, watu hawajui yenye ilikuwa part 2 ndio actually tulirecord ya kwanza, so yenye watu wanajua ni part 1 in real sense tulirecord kama part 2 on our end. Okay, so the part 2, which was obviously the first one, it focused too much on emotional intelligence, about Australia and everything. Now manage your emotions anyway. And so at that time I got after an article to write about, and I was like I just got the article. So you guy podcast ilipatia idea. Unipea by the ideas. You guy. I tried kuandika mapema ndio maana ideas zisipotee. By the nakumbuka ilitoka like probably within a day. Ndio sasa. Ama 2 after hiyo nini imetoka. I started to write immediately the next day. Wakati bado ideas ziko fresh. Yeah, ndio sasa. But is that the trick ya kufanya maneno writing by the way? I think as a writer, I think of myself as a writer, but especially as a writer you write about Kenyan experience. Manipata? Because you exist in a society and your job is to write about the experiences within the society. So if can exist in an society kuna stories maybe too much of depression, then it's my duty as a writer to talk about them. So as much as you want to be authentic ama to be independent, I think as a writer utajipata you care too much ama utajipata the only way to be what the writer kutumia, the only way to be sensible, maybe sensible is an extreme word, but you take too much from whatever it's happening within you. So that's what happened. So I tried to go out there, listen to people, talk to people, and they gave me the things to write about. Okay. So materials zangu ni watu. Well, actually that's a very good summary. So unaweza sema so far umechapa articles kanga ngapi hivi? Then nimepublish maybe 20 something. Okay. Unpublished over 50. Nice. Yep. Na talking of which hata hii nisipoliza saizi nitasahau. Niliona ulikuwa umekula hiatus from writing. Kuna siku ulisema tu nyinyi kwendeni huko, mimi hata sitawaandikia. Kuliendaje mse? Well, I think that was September date 8, 2023. Ulitutupia middle finger kama umeenda the other side. Well, what happened is that okay, I can't go into details, but your brother was not okay. Okay. So, and I was like, you know what, I need to take time for myself to think about everything. But I did it about 3 days. Then corner, why should I be stopping what I'm talented in because there vitu may happen zenye I can't exactly control. Okay. So if there were things out of your control, exactly, like, whatever. Yep. Kana as a song to your design. So I took the break 3 days. Then my friends wako ini ujinga by the unafanya. And it might be in as a same harsh, but they were coming from a good point. Okay. Yep. So I came back. Then nimekuwa quite a nice road since then. Yep. Na viewer, like, is there a way like ya kujua the amount of traffic yenye inakuja kwa website? There is. I think unajuanga by country. The countries zenye umeweza kufika so far.
na pia the people. So currently of course I appreciate the Australian community. Imechapa support mbaya. Australia community is number 1, then Kenyan community, then I think United States na Canada. You guy. But funny enough is that I write 2 aspects. There's a political one and the social one. So what I noticed is that Gani ndo inatech the social one. social okay, makes sense. Yeah, because if you took depression, making friends, emotional intelligence, relationships, all those kind of things. Umeandika relationships by the way? Nimeandika, but I don't talk about relationship peke yake. Umetie in Exactly. other things. Nikiandika emotional intelligence kusaidia kwa relationship. Of course, yeah, some of these things ninaelewa like zina intertwine. But I think maybe sometime later on nitaandika about relationships maybe. Uone kama utaweza chanisha hiyo sector. But I try anyway. Hiyo ni poa maze. Na unaweza sema like what do you have to say about the general reading culture ya wase? Are you finding it hard to convince wase wakam kucheki stuff yako? Well, I think when come to writing, most people exactly don't read. Most people, I think, because we don't, the reading culture by itself may be overtaken with the introduction of the television, which it's much easier. Okay. Most people prefer to watch or listen to something than could take time na kusoma. And so, I think the average person nakuta mse an entire mwaka amesoma kitabu moja ama hajasoma. Ama hata text. Unajua kuna watu mazi. Mtu tu anajua kusoma tu text. Ndio sasa. So, pia concentration span, you see. As I say imeenda of course imeenda chini over time. With the invention of this car TikTok. By the hata nilitaka kusema like vitu zimekuwa wamejaribu ku make information equal into the wanasema slightest bite size na chewable portions. If you don't deliver your message 15 seconds, I'm out there. Nimeacha hiyo story. Kwa sababu hata mimi najua wasee wenyewe saizi hawezi ona full movie. Wao wanasemanga tu wanaanza tu movie then wana forward mpaka pali action inaanzia. Mimi ninaweza jua na sijui kama ni acha nisichome leo but kuna mimi najua jamaa wenyewe mazao hawezi ona a full movie like hata saa zingine unaonanga kama that's why hata vitu kama shorts kwa YouTube imeanza ku get more traction kushinda like nini. Hata by the way interesting thing ina apply hata kwa podcast. The amount of traffic yenye nimepata create shorts ni way more than kenye nimepata on full length. Makes sense. So going back to the topic of reading, so reading inahitaji so much attention span. Na sasa okay, sorry kwa kuinterrupt. Fair enough. Na sasa wewe unafanya aje try kuvuta traffic like now that uko aware of those facts, what are you doing about that? Well, unfortunately with writing the best unaweza tumia ni catchy phrases, unanipata? The thing that at the 7 things that you did not know, unanipata? Number 5 will shock you. Exactly. Ili design ya mpasho. I know. But that's the only thing. It's quite ni manipulative in a way, psychology. You know, manipulate msay 7 things that you never knew, number 5 itakusurprise whatever. But the writings that naandikanga they are not exactly hizo kind of as if broken down exactly into clickbait topics. The only thing that I did that was 7 books that you need to read in 2024. But that's the only thing nimeandika iko in that way. Okay. The other writings iko deep, but because the idea is that I have a message that I want to put out there. Okay. And that's why I tried to do the podcast, but nikianzia we had some few issues here and there. But we are trying to work on it maybe on a future date. We try to put the same message out there. Okay. Sasa hata umefanya nimepoteza my line of thought. Anasema about podcast like did you have like ulikuwa unaangalia more along the lines of kumonologue ama ulikuwa unataka msewa ku bounce off ideas with? Okay, I think talking about some issues with different people. Okay. So nataka ikuwe too much of myself because I don't mean tajibo maybe. So I want to talk to different people. But I'm still working on it. There's the idea of having a permanent co-host. Kukaa na mseka permanent. Yeah, exactly. Okay. Like we have our friends that do that. The other podcast wale madem. Oh yeah. Shout out to the Dive In podcast. Yeah, you know Sheila and Lydia. Walikuwa to invite. I don't know what happened.
hiyo tutaongelea hiyo tutaongelea. So there's that idea, but I think I'm still struggling to find exactly what I want for the podcast. Anyway, hiyo maneno ya podcasting nayo. Si sasa, do you have like uko na ka time frame yenye unaona unataka kuchapisha hizi vitu? Okay, I'm najaribu maybe nitaanza kitu March, never nitenda March because Feb nilikuwa na focus na kitu ingine. January was a bit so hectic, so najaribu maybe next month. Next month nitasema it's the first one. I did another one but ikakuwa na 2 issues here and there. So next month it was too bad. It was too bad. So next month ilikuwa too bad that hawezi weka hata a small bit of it, ama ilikuwa too bad yenye the whole thing wacha tu izame hiyo design. Hiyo ni training. but wacha nikushow kitu. Unajua one thing sasa na podcasting unajua uta notice that with time kuna so many other things ya kufix. Okay, like the thing is ninaelewa hiyo point yenye nasema ni ya training, but hata 3 episodes in utafanya episode moja ka comment itakuja ikwambia like hapa hivi sioni vizuri, lighting ilikuwa chini, then like itakuwa ni a walking progress. So usi aim for perfection at least as you start. Like the thing is bora tu kameanza hivi easy vitu mse kaende hiyo design. I think nilifanya was a bit action sana that what came out of it, as in the production itself iko poa, lightings and everything, but nilikuwa naongea and because I was a bit anxious sikufurahia, unanipata. Okay. Na si kitu I'm comfortable with kuweka hapo tu hapo nje. So nikaona you know what, I give it time, put some things 1-2 things in order, then maybe tarudi nifanya kitu kingine yenye I think itakuwa comfortable nayo. Okay. Najaribu tu, hii dunia ni kujaribu tu, najaribu naenda hivi. Kati ya Mungu yengine. Inaitwa like learn through experience. Yeah, sasa. Na ngoja na hii ni kaende. Tumekuwa tukiongea offline. Umeniambia maze karibu ulikuwa unaogelea siku fulani karibu. Sikaje utaleta hiyo story. Mse kuliendaje? I think kwa mtu anichocha that kuswim ni it's in your mind. Nasikia atika samaki na ina akili na inaweza kuswim. Mse alikwambia hivyo? Niambiwa hivyo. But then nikaona mse na make sense. Unanipata? Then akaniambia you know what, hata nitakuwa na wewe twende. Bro, nitakwambia mimi maji mingi na usipendanga. Kuliendaje? Nikachochwa, nikajiambia you know what, nitajaribu kwa iko nini. Nakwambia ningeko katikati. Kwani ngoja ulienda beach ama tulikuwa beach tulikuwa kina Jarvis Bay on my side. Tumechapa drive nyingine wazimu tena sana. So tumechochana drive mzima, tutaenda kuswim, it's just a state of mind, nini, just think positively na utaweza kuswim. Hii ni vitu tukao watu wameshikanisha, samaki inaweza au unaweza. Ndio hiyo sasa. Bro, acha nikwambie, ningia hapo katikati within 3 seconds nilikuwa na cast mimi naenda. Because I don't know nianza sikuwa naona nini na feel mapafu sijui what. Bro, nitoka hapo hivyo guy slow down kwanza hata mimi naona kujifunza kuswim na beach ni a very terrible idea, kwa sababu waves as in it's too much to deal with. I know, kwa beach I think a good place ya kuanzia ni place ka swimo. I think ni pia pressure. Tumechapa drive kaya 3 hours. Hiyo drive yote tunaambiana is a state of mind, So umekuwa indoctrinated with the ambapo like I know. Hata mimi nashinda tutafika saa ngapi, kitu ni a state of mind. Na nipata. Unaangalia watoto uswim, kwa hivyo it's a state of mind. So nikaenda na positivity. Kumbe maji positivity. maji iko impassions tu. Bro, yo maji. Guy. So hebu sasa ni explain like of course si beach uliingia shallow end alafu ukaona unaweza handle. Sana niko na coffee. Na ulikuwa solo? Niko mabeshte wangu. The peer pressure people. Unanipata? Hii crew ina state of mind. Nimekuwa tu na wao. Tuna continue niambia, "Sinaona uko sawa." Bele niambia, "Bele is the state of mind." Makes sense. Kumbe kuna place it's not a state of mind anymore. State of the water. Ni kaka unajua maujui. Unanipata? Bro, the moment tuanza kusikia maji imenifika hapa hivi, tuanza kufanya sijui ya hizo harakati wanafanyanga. Bro, nikanishinda bana. So ulikuwa unakuwa pulled into the water. Sasa ndio sasa. Hii stuff inaitwaje? Kuna hii waves zinaitwa nini? Nimesahau jina yake.
So basically waves hii ya kurudi kakusukuma ndio hiyo bishtangu anashika mkono but because atakati ni tinji train sana niachilia kind of anakushika kind of anakuacha yes ndio hiyo mimi nisha tense nianza kunywa maji bana manzi maji ya chumvi kwa mdomo bana na kwa mapua pia ndio hiyo sasa so mimi nashinda then najaribu kutoka wave zinanisukuma alafu hata ujui kama unatoka juu unaweza fikiri unatoka kumbe unaenda fadha sijui ni wapi naenda ndani ya maji unakuwa disoriented na direction the moment nitoka hapo hivyo ngoja kwanza usirush to the story unajua tayari unairan over through mind so like ikafika place yenye uko ona like mazee hapa hivi kama ni ramba bro ni kwa na tense as in what I'm trying to find out ni ilifika place yenye ukajua tu hapa hivi damn I think yes nianza nitwaje na fina bebwa unanipata na nishapo unajua nimepoteza control na ule msemo mwenye alikuwa anakushika nikaa kushiki as often as vile alikuwa anaona kama nina joke anacheka so kwake it's a joke because yeye anajua kuswim unanipata na zile vitu tuko nafanya hapo hivyo anaona kama nimekam comedy show kwa maji so kwa ni jokes na mimi na drown bana mimi naenda bana so but I think siji kuenda aje because pia mimi nianza kupoteza whatever I don't know what happened but I think niko serious at a certain point akanitoa anyway shida ni kuna msee fulani na yeye paparazzi design tu yake usiseme hiyo picha ziko kuna video fulani na kuanga bana niki struggle for my life bana wallahi kwa kijana kwa anachukua nitango drone akachukua the experience bana you guy I know niki drone bana si tuweke mtandao ama tunaweza pata an exclusive mazi si by now sasa ulienda na the wrong people si tuende nawe mazi mimi nikufunza na mimi nakufunzia swimo hapana acha niko na trauma bado swimo shallow end niko na trauma ngoja ilifanyika how long ago okay tuna record this in February 2 days after Valentine's lazima ngesema Valentine I think it happened 2021 2 years ago mimi unajua umeongea nikifikiri ni kitu ya 2 months ago hiyo trauma hiyo utapona mbele but I think kutoka hiyo day mimi mambo ya maji nayo ukienda kwa beach acha tu nikimbia tu huko nipige tu picha zangu okay sipigangi picha anyway picha za madem nizunguke then baadaye mimi naenda tu mtaani but mambo ya maji mingi nayo nikataa you guys sasa nataka hata ikue like I think give it a second kwa sababu unajua by the swimming unajua ni a life skill you guy unafaa like swimming by itself inafaa kuwa tu like a basic life skill ikifika lazima ni swim na dedi tu as in give it a try probably sasa hata mimi okay ninaelewa story ya peer pressure but kwenda kwa beach nayo kujifunza kusima ni tricky you guy I think ungeanzia swimo kwanza unaanzia ile ya watoto kwanza yenye wana splash hata maji hala huyo yenye unaonanga hiyo mpaka inaenda mpaka kuna bucket juu inapenduka hiyo aibu ni staki sasa basi unaona place unajua kaa uko Sydney saizi huwezi enda hapa Olympic Park pale unajua unapata na mbuga kuna zafu zangu usiku okay now that summer inaisha kuna yenye at least mimi najua moja yenye inaisha kitu kama late night 11 hakuna mafans staki paparazzi siko sure nitasaka yenye ina wase ama ma private wanafunga unanipata staki bro lazima tutengeneze picha bana na kwani like kwani umechelewa kujifunza kusima wakati ulikuwa wapi time ya Dufa Mpararo mapero walikuwa strict design tu yao so as in sikufanya most of these watu wengi mavijana whatever ni grow up in an extreme okay maybe extreme ni kutumia that's but I do understand mapero ni hivi walikuwa a bit conservative exactly 6 kwa mtani church ni a must you know those kind of parents as in you grow up in such a home that pia hadi my parents walikuwa hadi kumix na watu wengine watakucorrupt bad company spoils good morals sasa kitu kama hiyo bana so as in sikupata hiyo chance ya kumix na inaitwa agenda na kuintegrate na mbugi ya sasa hiyo sasa bana so it was just me na my bro mtani na events zingine nataka watu wengi okay bro wako mkubwa mlezi bro wangu ni I'm the oldest kwetu bro wangu nimemshina 2 years 2 years so more or less mko in the same bracket sasa okay because hata mimi nilikuwa naweza sema hata mimi nilikuwa na nearly the same experience ya kukua into kukua into the enclosed design which I of course I do understand that ilikuwa inakuja from a good place but 100%
you guy hata si unajua saa zingine kwa kila system inakuanga na way ya ku well si ati sikujai kuvunja but the consequences za kuvunja ndio ni nini kwa sababu unajua hata mimi nikuchapia my near drowning experience in the year sasa nachapa ile design ya mkurugenzi ya anyway mse unajua bila jifunza kuswim kwa rive inakutaka kujipendi ujipendi. Acha nikwambie vile ilikuwa mimi na boy wangu fulani akiwatch sitasema jina but akiwatch atajua ni yeye. Tulienda kwa rive fulani so unajua si vile ilikuwa so unajua okay ma floaters mtaani hakuna kitu kama floaters so kile tulikuwa tunafanya kuna hizo majerican hizo za pep tank hizo za 5 liter sijui kama unakumbuka pep tank naziona tayari umevisualize so mse vile ilikuwa tunajifunza kwa tulikuwa na best yetu fulani mwenye literally walikuwa wanakaa kando ya naweza sema dam yenye literally hiyo place ndio ilikuwa like their source of water kupikia nini na hata walikuwa wanakuja kushawa so maji kwao ilikuwa imekuwa you know ni kitu wamezoea so mimi nilikuwa nina visiting ya wase only for the swimming na the access to free swimming lessons kwa sababu wase walikuwa masamaki yuko so mimi nikaona tu anyway now that siendangi swimo nilikuwa naendanga swimo yes but sikuwa naenda often enough kujifunza kuswim so si nikaenda na hiyo mbogi yangu kunini so nilikuwa ninaendanga na ako nini container and then unajua una kind of unaihug alafu kwa nyuma unapiga tu miguu unachapa miguu so unajua ukifanya hivyo with time okay hiyo una learn quick fast inakusaidia ku get over ako kafia but sasa the problem is hiyo place ilikuwa inakuwa manned na security security ya swimo ama ya si swimo anamaanisha sasa hiyo dam like pia security kwa sababu kulikuwa na wasee wenye walikuwa wamedai kwa hiyo place every few years si ati ilikuwa ina happen all the time but kulikuwa na msee mwenye alikuwa ana watching unaenda kusim episode amededi si hata swimo watu wamededi ala okay that's why so swim sasa so kuna siku yenyewe nilikuwa nataka kuswim hiyo mimi na beshte yangu fulani mwingine mwenye hata hajui kuswim huyu mwenye sasa story inaenda kukua centered kwake tulienda hiyo place so tukapata wale maboy wenye walikuwa wanatuleta hapo hawakukua so ikakuwa tu like okay kama wako hatuwezi swim hapo kwa sababu kuna msee wa security but unaona the same water body iko na ka outlet na inaanga kuform river ingine fiti like a couple of 100 meters away so ikakuwa tu like okay a certain place yenye iko karibu na water siwezi sema hata waterfall pasi okay naweza sema tu section fulani ya river yenye pahali maji na flow kind of pole na yenye ilikuanga na like kando yake ilikuwa imekuwa covered na mamiti alafu sasa branches zake ni zile ilikuwa imekauka na ilikuwa ina extend mpaka sort of katikati ya river so msee tulikuwa tunaenda hapo katikati alafu sasa ndo tunaingia maji una swim around nini alafu ukitaka kutoka ako ka branch ndo unatumia kupanda alafu una nini risky bana thinking of it right now I'm like nikisikia sasa hiyo time ilikuwa how old 10 11 hivi mimi sasa nikisikia Jumanefi yangu wako that young sasa nikisikia ati wanafanya kitu kama mimi siwezi kubali mse so ikafika tukaenda hiyo place mimi na huyu jamaa Maki hajui kuswim but sort of mimi nilikuwa sijaiva kuswim but kind of nimeget over the fear ya maji kind of naweza play around so kwanza sikuwa na ako ka floater but nikasema anyway si nimetrain well enough I think ninajua my way around hiyo time hata sikuwa nina dive sasa nikaenda kwa ako kwa branch nikashuka chini alafu sasa nikijaribu kucheza na unajua hiyo place ilikuanga na unajonga like mamao chini ya river vile zinakuwa slippery kwa sababu ya inaitwa nini maji hiyo algae ama inaitwa nini like inafanya mawe ikuwe slippery so kuna place nilikanyaga na maji ilikuwa this high enye kind of kuna time yenye kinyesha sana unaangalia tu maji vile ina flow unajua tu hapa singi but saa zingine ukipiga tu hivi macho unasema hisi mbaya so nikaingia hiyo base kukanyaga hiyo mawe kutoka ndani nikateleza kuteleza so after hiyo mawe kuna mchanga which I think ni clay na unajua vile clay ni nashika kwa mzito mse nikateleza na mguu yangu ika sink kiasi unajaribu kutoka hivi ama for some reason unatoka but ina feel ni kama unakuwa pushed ndani tena na unajua ukikuwa pushed
inaenda even further. Sasa unajua ilikuwa nimeingia na mguu moja, sasa nikaingia na mguu mbili. What the fuck? Sasa kutoka chini ya maji, sasa unajua kwanza of course maji si ati ni clear. Unajaribu kushika hizo, unaona hizo tu fibrous branches zenye ziko ndani ya maji, ati kujaribu kuvuruta ati ndio uclutch kwa hiyo branch hiyo main ndio utoke. Unashika tu hivi, ni mabranches ndio unazivuruta peke yake. Mse unajaribu kugasp for air, like kijaribu kutoka hivi nikao kugasp, huwezi pumua nje na huwezi pumua ndani. Mse nilijaribu sasa unajua unajaribu kulocate hata kale ka main branch nini. Mse mwenye tulikuja naye hajui kuswim, haiwezi kusaidia at all, haiwezi hata nisaidia. So I was like, what the heck is going on? Na sasa unajua inafanyika in a couple of seconds, but sasa vile ninakuelezea inakuwa in slow mo mode, because at this time unaona tu like you guy I'm gone, siku yangu imefika. So for some reason nikifanya tu hivi, I think nilishika kitu, alafu ndio nikanotice kumbe yeye alikuja mpaka kwa branch katikati, then akaeka tu mkono ndani, akihope that in the midst of me kushika nitapata mkono yake na nikashika. Of course unajua hawezi ruka ndani kwa sababu hawezi swim. So yeye ndo alikuwa tu like alidishika tu kamba. Mimi nikajivuruta nje, nikapanda hiyo branch. At this time umepumua maji, umebreathe maji, imekuwa blocked. Huwezi pumua nje na huwezi breathe. Mse nilienda tu mpaka nje kulalia kama wewe fulani. Then sasa unajua yeye hata amechanganyikiwa, niliona tu vile amepanic, ametense pia yeye. Alafu anashangaa mimi siongei, like ananiuliza uko sawa. Sasa unajua pia maji imeingia kwa masikio, macho bado ni uchungu. Nakumbuka tu nikimwambia tu like you guy akufinya nini, anifanyia hiyo inaitwa nini, chest compression. Nini CPR. CPR akanifinya, but uzuri CPR by the uzuri alishika. Unajua kuna kuanga na CPR mbili, kuna hiyo ya chest compression na mouth to mouth. Tangi kwa mouth to mouth wacha tu ikae. Mimi singekubali. Wacha tu ni dedi. Singekubali tu brother nipatie mouth to mouth. Hata kama by the way mimi nikidrown na wewe huko. Kama ujui chest compression zao uniache tu. Udedi. Sasa akanifinya kiasi mazee, nini kafunguka. Mse nilikof ka chest yangu inataka kutoka. Kwanza hiyo siku mchezo kasema sikuenda urive tena. Sikuenda ile place ile nyingine ya wale maboy. But the next time nienda swimo, for some reason swimming too ili click. Sijui. I think that was a graduation point. Kumbe ilikuwa ka graduation tu. Nilivalishwa the invisible graduation cap you guy. But vitu sometime. Kwanza hiyo siku bana, but of course nilikuwa ninacheza shallow end. But with time nika graduate bana, nikaenda kwa fiti. Sasa mimi ni samaki mbaya. Good for you. Mimi samaki itembei, right? Nice one. Kama samaki itembei, samaki kae kwa maji, mimi nikae tu kwa rodi. Utaki hiyo mapresha. Azingia mtu tupeane heshima tu yake. Anipata. But ni one day never ndo utajifunza. Hiyo ni life skill. Unajua kuna kuanga na zile vitu wenyewe. Niliwahi soma tweet ya mse fulani. Unajua Boniface Mwangi? Najua. Aliandika kwa Twitter akisema tu like by the time my sons my unajua kuna watoi maboy kao na I think dem moja. Alikuwa anasema like by the time my sons reach 10 years old, na hii probably ni tabucha kwa sababu siwezi quote exactly vile alisema. Alisema that by the time my kids reach 10 they should be able to cook, wanafaa kuwa able kupanda mat, wanafaa kujua kuendesha gari, na wanafaa kujua kuswim, na wanafaa kujua kupigana. Like hizo 5 especially alisema like my sons must know that. Boni kupigana lazima wafunze. Because come to think of it, na okay, like what do you think of that? Well, tuanzie kupika, it's a must anyway. Yeah. But wasema 10 years old, right? 10 years 10 years old could drive, honestly. Una drive wapi? Si could drive like ukua capable. So of course yet inamaanisha like utakuwa like a fully licensed driver, but ukue na hiyo skill if bad comes to bad, like mtoi wako akikuja kupata like umezima kwa sofa kikiumana, at least anaweza fanya 1-2 hata kama compound nini. Like ajue akue na the idea ya kudrive. So kuna kudrive, kuna kuswim, kuna kupika na kupigana.
What was the other one? I think ni hizo siku kingine. I think ilikuwa hizo. Does that make sense anyway? Kupigana for self defense. Bana, a lot of bullying mazee inaenda vile watu hiyo wanakulanga biti. Sasa mimi na imagine kama ningekuwa okay, not that nilikuwa vibaya kwa hata mimi naweza sema in the fights zenye nilikuwa involved growing up. Okay, kuna zenye nilikuwa ninaokotwa jo. But pia kuna watu wenye niliokota. So nina imagine kama like ukiequip msee na hiyo skill ya kupigana. Mazee inaweza come through. This makes sense anyway. But I'm trying to think of a 10-year-old. Niko mtu ya 10 year ni mdogo though. 10 year msee mtu wako grade 4 class 4. Class 4. Unajua 10 years mimi nilikuwa nimesha kuwa border. Okay, nakupata. Hata mimi ningia boarding nikiwa 9. But it makes sense. Okay, Miss G. Okay. I guess na part where is coming from. Idea yake na make sense. But I think pia kuna skills zingine za maana. As in, we imagine. Do you think ungekuwa na even better? As in, we unaweza point out to certain experiences zenye umekuwa nayo earlier on, ungesema for instance, kama ungekuwa unajua kufight hapa hivi kitu ingefanyika. I think ningekuwa najua control anger issues. Okay, kuna that's another because one. Because mimi I was a bit aje watu walikuwa na kasiriko wanarusha mavitabu narusha mtu kiti. Of course that's another. So kama unajua kupigana ingekuwa even worse. Kupigana na anger issues but ungekuwa lethal, hakuna msana mesa. But nilikuwa na anger issues. Wallahi. Nilikuwa na kasika nachukua those desk. Unazipata unaanza kurushia mtu. Like something so minute. Ulikuwa ka Hulk fulani. Nilikuwa na anger issues. Nilikuwa na kasirika haraka. But of course that nilikuwa young anyway, but sasa may treat anyway. I think it was so bad. Hizi viti za Kenya vya zinakanga jiaji za chuma. Hizo za high school yenye chuma unarushia mtu. Ako ka Yep. So mtu amekasirikia kitu anakasirikia kitu ujinga unamrushia. Then mnaanza process, mnaenda sijui kwa headmaster sijui nini. Kulo viboko kadha ni hiyo sasa. So I think nikiwa young when I was in high school nilikuwa better. But nikiwa young nilikuwa na too much anger issues. So mimi ningefunza control anger issues, maybe ingekuwa better. But nasema by wewe kukuwa na anger issues inamaanisha which means so unasema like kulikuwa na outbursts. Hizo outbursts mingi sana. Can't we say that pia basi hiyo ili come through ile designer mimi siwezi mess up na ujamaa juu jamaa anaweza nitupia geometrical set kwa kichwa. Okay, make sense anyway, but unajua nakupata at the same time the idea is that watu watakukasirisha tu. Kwanza mkiwa watoi azim wakumwa vitu za ujinga tumechukua sharpen yangu umepuiza whatever. You remember that theory? Atukipuiza sharpen na itakuwa ina nini haita sasa kitu kama hiyo sasa mnaanza kukasirikia mtu the whole day. Unakula mtu beating hiyo ni sasa unaona as in but it make sense. Ama ingine amepasua fountain pen like ulipatia hivi sasa hizi imerudi alifinya hivi kakui but hapana that was a crime kitu ingefanya ukosa kuandika notes anyway bana jo. But I'm saying sasa hizo vitu zote mkiwa mtu yukasirika ni haraka bana. So kama unajua control anger issues but si part of it pia si ni kukua na hiyo utoi like generally si watoi kuwa tu chaos hiyo design. By the way, I think story na outburst nini like some of these things inakuja tu with time. But kuna watu inaonanga Miss G, kuna watu inaonanga wananga story mingi. Maybe si wa Kenya then. Kuna mtu yeye maintain ananga story mingi. Sasa kuna wengine kaa sisi kitu dogo umeifanya nikaa kuna inchi inachomeka bana. But ni notice pia nikiwa young anger issues nikaanza kuziavoid tu. Nasikia kuweka on the spot. Ni yake ina shida. iPhone yako ulinipatia story but uliguzia kwa juu nikasema hii hapa kuna juice. Sasa pia hiyo ni anger issues. So what happened is that fulani kiwa job so kuna 2 houses. So the front house dema kama kasematiana gari so nitoke shughuli zangu sasa then muendee sasa by mse unamaanisha like mse mwenye unamsupport koaka akasema cheki tunafaa kwenda shopping ya ihao na hatuna shopping so na mimi sina gari so itabidi wewe umeenda utende shopping sio nimechoka nimebeat unanipata so nimeenda nimekasirika watu wanakonga wajinga sijui nini nikakaa so naenda kufunga boot haifungiki
Sasa mimi na mahasira naifunga tena na nguvu haifungiki. Kumbe the shida iko phone iko hapo katikati. So haiko inafungika sababu phone iko hapo katikati. That's why imecrack hivyo vyote. So nilikuwa na cam naifunga na jam. Naifunga tena. Baadaye nakuta simu yote imecrack hata izime immediately. Okay. Juu basi kumbe basi si as bad kwa sababu vilikuwa umeniexplainia vile ati iPhone ilitengenezwa ukaniambia anga issue. So mimi nilikuwa nafikiri tu labda but ni iPhone unasema iPhone latest hii. Mimi nasema si ulikuwa na iPhone 12? Je pia ingine pia nimevunjika pia. Ya tuwezi sema kwa kamera. Kaende bana. Kaende bana hapa ni kwa Mozz. Hapa hivi tunakuwa vulnerable. Hapa tunakuwa vulnerable. Hiyo hapana. Acha hizo. Hizo ongea kuhusu. Okay, nitakati part. Ninakati part. Sasa wana kwa mic hapa. Hiyo. Nitakwambia aje. Wewe avoid. Okay. Avoid. Okay. I think use yake. Inaweza leta issues mingi sana. Nitabeep hapo haina noma. But nimeget hiyo nini. But vile mimi nilikuwa nimeelewa mara ya kwanza ukisema kwa sababu tulikuwa tunaongelea something else but you ili click in mind ile design ya by the way alafu juzi kulikuwa na leo ni tarehe ngapi? Today is 16th. 2 days ago ilikuwa Valentine's yako ilikuwaje you guy? Valentine inafunga ni month. Inakwanga naona unaanza naona unajaribu kufanya ile kitu Wednesday niko wapi? I think ni job sikupenda ni job inishika na nipata ni job then Valentine yangu ni kesho. I think so. Valentine zako so form ni gani ya kesho? Sijajua ni nataka hata mimi nimekumbusha Valentine kwa wewe no sikuwa nakumbuka hata. Mimi chapa tu job yangu tu kawaida. Nikaenda come tu mtaani. Then tukaenda mkutano wa community I know. Okay. Squeeze ya standing on business bana. Unanipata? Wasichana baadaye Valentine baadaye nini. Yeah. Hujataka ku settle anytime soon you guys? Kusettle after 8 years hivi. Sina haraka. Sina haraka kuna haraka bana. Hauna haraka ya kutoka kwa soko you guy. Azizi soko ni tamu. Nice one. Kusettle is a scam. Kusettle ni scam bana. Sijui nilikuwa ninaona mse fulani ama okay sikumbuki nilisikia wapi. But walikuwa wanasema given a chance most dudes won't actually settle. Of course. As in I think kuna ama wacha basi niko na even a better question. Fair enough. What do you think itakumea kusettle? I think okay. Kitafanyanga nisisettle ni hivi. Yule msi ningesettle na yeye 2 years ago. Sasa hizo zitaka kusettle na yeye. So unamaanisha as in the more grow una attract different kind of people. Okay, it's not about looks and everything. It's not vitu za vijana wadogo. Nasema as in how people do their things, how people think. Watu wasema ngati personality ni watu hujidefend nayo but that's the ultimate thing. Unasemanga tikade majivu unasemanga ati personality yake iko poa. Najua watu utumia but inafikanga point. Ninangojea respectable amount of time ndio nianze kucheka. But inakuanga true story. Bro unaweza kuwa na wewe msi unaona akona everything that you ungependa kwa macho and everything. But uketi na yeye bro huwezi kuwa mama watoto wako. Unanipata? I think mimi ufikiria aspect as in wewe unaweza kuwa mama watoto wako bana. Na ushaijaribu kuconsider the reverse. Unaweza kuwa kabuda mtoto. Sisa. So at least that's a sure answer from you. Hata mimi najua siwezi kuwa mzai wa mtu sahi. Siwezi taka. Sahi hapana. Kuna vitu mingi pia mimi mwenyewe I'm trying to figure out. Zenye I think mtoi inaweza kuwa big distraction. Hebu niambie a few things zenye probably kijuju to what do you think or rather kama unasema from personal experience ama to a general point sasa umesema vitu yenye unajaribu ku align before so what are some of those things yenye unaona lazima ikuwe in line kwa dema ama kwangu kwako? I think first of all financially I have to give that to lazima nikuwe financially stable but pause ninaelewa your point but
unajua hiyo ni a bit relative. Do you have like a point, not that hata ninauliza kama ninataka specific answer, but do you have a point yenye unaweza define stability in your own circumstances? Stability, I think that's a good question because it's subjective. It depends on kila msee. So ndo unasema in your own case, mine is that wewe mwenyewe unajua where your stability yangu with the aspect of hata naweza kosa kwenda job for a month na itanipea stress. Unanipata? Kama sasa usipenda job for 2 weeks, kila kitu ina collapse. Unanipata? But stability yangu in my thinking that unaweza enda even a month au kwa job. But pia sana kwangu ni mentor ku grow. Okay. Because as in when I think about pen nimekuwa just for 1 year ago, nimegrow so much mentally that I'm trying to think that for me to be that further, pia lazima ni grow sana. So I think kwangu finances iko but sana mimi mwenyewe ku grow. I think that's the ultimate thing. Na pia natafuta if ingefika to that point, nataka pia pia amegrow mentally. Na mtu amejituma as in mimi ebu define kujituma. Kujituma ni inaitwa aje? As in tunasema studying on business. Nanipata? As in when mse okay mimi mtu wa vitabu, unaje kujifunza vitu mpya huko tu hivyo, you're trying to learn something new. As in unakaa gym, mimi watu na worship watu wa gym, as in gym it's a must. By the way, na big ups to you. Nimekuwa nikiona by the way umekuwa quite consistent. Gym nao ni muhimu bana. At the same time, what is it doing for you? I think tukianza kuongea mambo ya gym ama hiyo itakuwa idea is that kuna kitu naitanga frequency, nitajaribu kusummarize haraka. Frequency, energy na vibration. The idea is that any place that you want to kufika, na if there's something that you want in life now part is because that you don't have the right frequency. Unanipata? Maybe you want to get something so much and you're not getting it. It's because bado hujafika at that frequency. The only way to increase frequency yako is by 3 ways: becoming more spiritual, growing mentally, kujifunza things new, na physical improvement. That's what we call personal development, whatever. So personal development literally unaweza define as those 3 exactly. Very specifically. Yep, physical, mental na spiritual. Now if you improve on those 3 things every day, you get everything that you want in life. By the way, if anything, na hii si ati ninasema hata ndo like kukunini, but I think that's the best definition ya personal development yenye nimesikia. I appreciate, but kwangu it works. It works. Make sure that umeconnect na God, you read time to time ama ukiweza every day, na work on your physical whatever. So when you like when you're a spiritual person, I think I consider myself very spiritual anyway. Okay. Hiyo ni poa. So anyway, back to the other point. What other aspect yenye unasema iko part yenye like what else do you think chukua your time ya improvement before you feel like I think kwangu it's all about that, as in your self improvement, and you feel that there are things that I think I need to work on, as in kwanza I want to be a writer first of all. I want to go published before nianze kufikiria vitu kama hizo. Okay. Na pia nataka kuingia in politics, Mungu akitikia. So there are things that I first of all want to do before I start to venture into a different phase kwa maisha. Okay. Yeah. Na hapo ndio roasting yangu ya kwanza inaingia. Wewe niliona umefungua another page. Unasikia some rattling sound? Yeah. Some static sound, sijui ni nini. Nimepotea. Angalia nime connect vizuri. Anyway, saizi imepotea. Okay. Ulifungua another, sijui kama niliona ilikuwa Facebook kama IG, ulifungua another account. Yes, sijui Senator something. Senator Gitau. You guys, your profile picture Joe Maze. Hi Maze. There's nothing senatorial about that bana. I'll check on that. Check bana. Ziva unapenda hiyo picha? Unakaa tayari fulani jo. Unakaa nika Simeon Nyachae fulani. Na vona kai za super mind, inakaa super mind bana. Hapana. Kama niyo. Ukiendelea hivyo personal development utafanya for the rest of your life. I check on that. You guys unafaa kutisha watu mse. Alafu pia another thing pia watu wanataka kujibamba. Like una enjoy the grace of kujibamba pia. Yeah, of course, 100%. Bucket list yako inakaaje? But in what aspect? Unataka like okay for instance kama mimi. Okay, wewe mwenyewe unajua mimi ni adrenaline junkie bana mimi. My mom hatafurahi nikisema hii lakini mimi pali nina pushing envelope kwa maana adrenaline kabisa. No, I'm the opposite. So ndo nasema kama ni opposite, sasa bucket list yako inakaaje? Vitu gani yenye iko outside your own personal
personal development space unataka kufanya? Maybe kutravel. Bas. That's unataka kutravel wapi? For instance, sebu unipatie like one place unataka kuisha. Okay, mimi napenda hizo historical cities. Naweza penda kwenda Athens, Greece. Naweza penda kwenda Rome, Italy. Na Paris. I think sightseeing. Yeah, as in historical. Mimi napenda as in ikitu iko hapa from 1500, 300 before Christ. As in your history aspect of it. Okay. So I think outside ni nini kutravel as in yeah. Na umetry na umeexhaust Australia kwanza? I'm trying to anyway. How far have you gone? Well, nimeenda different states. Nimeenda Queensland na hata sibedhe ni tatu. Nimeenda tu Queensland na Victoria. Hey man. That travel anyway. Like ebuka Victoria uliishia kudu? Victoria, I have family there, so we went to different places hivi. Then I keep on going to Victoria because of family. Family, okay. Yeah. Na nini? Queensland niko nimeenda of course the Gold Coast ya Promised Land. Okay. By the way, Promised Land I remember. And ilikuwaje hiyo stuff by the way? Well, kwa watu wengi ilikuwa poa. Kwa watu wengi. Wewe uko kwa watu wengi? Kwangu kwamba as in it was just hectic, as in there was too many things that were happening. Too many people? Not too many people, things that were happening, but as in kwangu sikuweza kuenjoy kabisa. Ulikuwa na I had too many issues. Too high expectations maybe. Yeah, then there were too many issues internally that ilikufanya usienjoy. Yeah. But the good thing is that I've been to Gold Coast before for vacation. Gold Coast, nice. So this was the second time. So I never mind too much that I never had the experience in Gitau. Okay. So you're like, anyway, I've been here before. I've been here before, yep. And the first experience was just 10 out of 10. The second one was 1 out of 10. Promised Land. Iko poa. Sasa kama ulienda Promised, I think unafaa kuenda pia Juicy Fest. Juicy Fest inakuwa okay, hii nasema nikaa free promo. Juicy Fest ni unakuwa msee wa hip hop R&B old school. Sometimes depend. Not as much. Where una the millennial test? Sina. Not as much. Okay. Then probably Juicy Fest haitakuwa like that, right? Then I'm not too much into music pia. That's the other thing. Walai? I know. Music zangu ni zile za kumaintain. You guy na vile nichome kidogo. Una enjoy music wewe? Depends. Tasema depends. Na situation. So depend na situation. By the way, kwa niona shanga kwa nini ina hapa chini kuna light fulani hapa hivi nikaa ina mess up na mimi. So kizima ndo ninaenda kuiwakisha. Yeah, so wewe si msee wa music. Sasa hebu wewe free time yako sasa una consumingi vitu gani? Itakaa weird but books. Vitabu na speech. Napenda kusikiza speech sana. Zini speech za mapema za kina Malcolm say napenda kusikiza hizo interview. Okay, wacha ni make it interesting unaita dema come through. Niaje come through, nataka tu maliza statement in terms of maybe movie. I'm trying to think. Also napenda ku try new different kind of food maybe. So unaona now we are talking. Maybe naweza sema let's go try maybe Brazilian or whatever, as in different countries food. That maybe that's it. Ama pia ku drive. Napenda drive sana. Napenda ku drive hata peke yangu ama with friends. Just ku drive too. Na by the way hiyo interstate travel yenye ulifanya Victoria na Queensland, like ulienda on road ama on air? Yeah, good cost nimefanya one na air na ingine na ku drive. Okay. So I've done both na pia Victoria the same. Victoria both. Okay. Okay. Na una prefer gani? Well, if you have the right company, ku drive inakuanga sometimes interesting. But kama the big event ama the shereko in that state, chukua dege 45 minutes fika. I know. But kama Kenya mnaendea is not too much, you can make the best out of your ku travel. Yep. Mi kwangu imagine on one side inaelewa kaa unaenda like sherehe yada take a flight, but kaa unaenda kuvisit, mi imagine mi enjoy drives, but solo drives peke yangu naweza jibu kidogo. Na ninaelewa how weird that sounds because me I think apart from Perth, all these other interstate travels nime drive all the way. Mena nini Northern Territory.
Okay, Z. Hiyo ni territory. Azizi. Azizi. Hizi main states. The main states, you know, okay. Queensland, Melbourne, Adelaide. Hiyo yote Umedrive hadi South Australia? Adelaide. Na si far. 14 hours you guy. Peke yako? Uko unaogopa kitu kiweza happen. Mimi nataka kuogopa kitu mimi. Mimi mwenye nimeruka kwa ndege yenye nasonga, mimi nataka kuogopa kitu yenye hapa chini. Hizo vitu wao mnajaribu hapa nje. Acha nikuulize, kwani what do you think what's the worst that can happen? Iza ma ku drive. Kangaroo kwanza. Ama beshte wangu alipigwa na kangaroo ile day. Alikuwa Mackenzie. Sijui siku ngapi bana. Walienda mpaka Cairns ni mbali. Huko ni unajua hata mimi last time vile nilienda Cairns I was to drive but vile niliona ni 24 hour drive. Not that I had a problem with doing that nile. Sikuwa na a lot of time yenye nilikuwa na ya kwenda. Hawa sanii walienda kapigwa na kangaroo kwa mekosta nini. Wakaishi huko sijui siku ngapi bana. So naona hizo ma drive. Sasa imagine umeenda sijui in the middle of nowhere. Uko ndani kabisa afu napigwa na kangaroo. Ngoja kupiga gari, right? Yes, ndio hiyo sijui alikujaribu sijui radiator ama sijui kitu gani. Wanakwama huko. Radiator, damn it. Hiyo sasa. Kikawaramba hivyo. Walikuwa ngapi? Watu watatu, the two of them. Hata ulikuwa brother. Siena. Kumbe tuko na mtu behind the scenes mwenye alikuwa kwa Siena Mike. Ziko najua Mike. Okay. Mike Nuthu. Okay, nikiona picha kakani ya common face. Kakani beshte yako. Mlikuwa uko how long? 3 days. Juu hizi sikia kwa mic. Unaweza sema tu kwa mic hata kwa nyuma ya kamera tu. Na usi overstretch. Saa after tumegonga kangaroo. Karibisha mic kiasi. Tulikuwa like I think ilikuwa like 250 km kutoka Townsville. So penye tulisimama kwa Roadhouse. Inaitangwa Roadhouse juu. Hapo tu ndio matruck drivers tu wanasimamanga kama wanataka kubuy food ama nini ama kufuel. Hivyo tu. Sasa after kutoka hapo tukakuwa tuko stuck hapo. Lakini sasa hapo tu ndio tungesimama. Juu tulikuwa tunasimamisha ma truck drivers. Ile tu ya okoa kuhitchhike. Saa mmoja akatuambia amko mbali kuko na ka Roadhouse hapa karibu. Kama gari inaweza fika itakuwa fiti. Sasa tulikuwa tunaenda tu pole. Sichemshe gari juu inamwaga maji yote. Sasa ile maji yenye hata tulikuwa tumejibaia ya kukunywa ilibidi mkunywishe gari. Tulikuwa tunashida tu tukieka juu bado inachemka. Anyway tukafika. Tukalala hapo siku ya kwanza, kalala siku ya pili. Siku ya tatu tukaona hapana hatuwezi lala hapa tena siku ya tatu. Juu saa tulikuwa tunajaribu kutafuta usaidizi. Kuna dem fulani hapa beste yetu alikuwa anaweza drive. Kuko na mzai mmoja kona ni kama tow truck lakini si tow truck. Si registered tow truck lakini anafanyanga kazi ya kubeba magari. I think hata Matthew anamjua. So tukapiga hiyo hesabu tukaona haitaingia na juu ile pesa yenye itatumia kuweka hiyo gari mafuta mpaka penye tuko it makes sense. So kashosho kamoja hapo kakipita na caravan kakakuja akalala hapo hiyo siku. Saa asubuhi akatuliza mnadai aje, form ni gani? Kaambia si tuligonga kangaroo jana na tunaenda Sydney. Kaniambia kweli nyie mjuu huku watu wa driving usiku. Kaambia si hatujui. Kaniambia huku watu unless uko na bulba si drive usiku. Sasa ndo alitupatia lift. Akaturudisha hadi hiyo town nimesahau jina yake. Alafu sasa tukachukua taxi kutoka hapo tukaenda Townsville. Alafu kutoka Townsville tukachukua flight tukarudi Sydney. Gari ilibidi tu muachane
tulirudia anyway. But kwa hiyo siku at least mlinini. Yeah. Okay. Sasa sawa. Iko noma. Yenyewe kumbe naona imekunini kiasi anyway, but nina naulizia simu sawa pitisha. Hata nimesikia ki vibrate. Ni saa ngapi actually? Naona hata tuna 7:27. Okay. Anyway, but nina get hiyo point yako ya kafobea ya kushika barabara. Hata mimi ile time sasa mimi kudrive usiku ndo niliona inaweza kuwa bit risky saa zingine. Sababu hata ile siku nilikuwa naenda Melbourne ilikuwa nikaa tunacheza, ilikuwa inaitwa Temple Run. Ama ilikuwa hiyo yenye unaenda ukihepa vitu. Hiyo mchezo hapana. Ilikuwa inaitwa nini? Okay, haikuwa mbaya hivyo, but nakumbuka nilikanyaga a few road kills. Ule nini? Like swali imesha ninio. Umeipata accident ya animal wewe? But yeah. But that's a me will go honest. Me will go zinaitwa aje. Hizo my drive because of such things. Nilikuwa na kushow. Some vitu kama kangaroo. Then unasikia kwa story issue huko. Lakini your kinds ni mbali. Msee hiyo ni mbali. I know but pia ni far wewe. South Australia pia ni far. Hiyo ni karibu 14 hours. Cairns ni huko. Unajua Cairns ni Northern Territory. Hapana 500 ni. Nasema unachukua nini, how many hours? 24 hours. Chani check. Angalia maps. Acha kwa maps yako iko na nini? 14. Hiyo ndio ninajua kabisa. 14 hours drive. Umedrive Adelaide? Between Adelaide na Cairns wapi far? Cairns by far. Cairns ni 24 hours drive. Cairns unajua Northern Territory. Cairns iko on the other side. What? Bana juu. Anyway, kama unaenda Cairns kuna haja ya kudrive. Nakupata. Anyway mse, I think kwa sababu episode naona kama imekuwa refu. Hii story mazee tunaweza chapa endlessly. But for now bana wacha tukakatikia hapo kwa sababu mazee tuko na mashughuli 1 tunaishia. So kwa leo mazee. Thanks for coming through. Come anytime kazi. Mazee, so but for you all watching, like, subscribe, share, hit the notification page. Yes. Follow our guest handles zake za social media na kila kitu iko hapo chini. Matt Gitau. Yeah man, alafu watu wa subscribe. Yes sasa. But for now, peace. See you next time. Hivyo ndo tumekafunga.